வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பயோசிந்தசிஸ் ஆஃப் pyrimidine பற்றி பார்க்க போதும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி This video is sponsored by BuyMote shopping app. BuyMote e-shopping application is one of the online shopping app. நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான டெய்லி நீட்ஸை இந்த BuyMote e-shopping ஆப்பில் டிஸ்கவுண்ட்டோட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் BuyMote வெல்கம் கிட்டுன்னு ஒரு காம்போ ஆஃபர் போயிட்டு இருக்குது. 999க்கு 25 ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எனக்கு அது வர்த்தாக தோணுது. உங்களுக்கு வர்த்தாக தோணுச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் பாப்புலரான பிராண்ட்ஸும் இருக்குது. நமக்கு தேவையான பிராண்டுக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை டிஸ்கவுண்ட்டோட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப் ப்ளே ஸ்டோர் அண்ட் ஆப் ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆப்போட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். pyrimidine synthesis via salvage pathways. Cells contain salvage routes for the protection of pyrimidine nucleotides in addition to de novo synthesis. Salvage process reduces the need for de novo synthesis by recycling the nucleic bases produced by during DNA and RNA breakdown. Through the use of certain salvage enzymes, the salvage route involves the recovery of free pyrimidine bases such as cytosine, uracil, and thiamine. The actions of cytosine and deaminases and uridine phosphorase enzymes respectively can salvage cytine and uridine. By converting cytine and uridine into uracil, these enzymes enable the synthesis of pyrimidine nucleotides from starch. The enzyme thiamine kinase, which phosphorylates thiamine to create the thiamine monophosphate (TMP), is used as a separate mechanism to salvage pyrimidine. Next, salvage pathway of pyrimidine bases and nucleotides. Few ways by which pyrimidine bases and nucleotides can be salvaged. First, direct deoxythiamine plus ATP ஆகும் DTPM ஆகும். Next, uracil plus P or PPI இருந்தால் UMP plus PPI ஆகும். uracil கூட அட்டாச் ஆகும், ட்ரான்ஸ்ஃபேஸ் ஆகும். அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தயமின் ப்ளஸ் அடனின் ஆகும். தயமின் ப்ளஸ் டிஹைட்ரோசைன் அப்படின்னு ஒன்று ஆட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் டினோவா pyrimidine synthesis அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம். In most species, including humans, the de novo pyrimidine synthesis process occurs in the cytoplasm of cells. Within the cytoplasm of prokaryotes like bacteria, the complete procedure takes place. The first three enzymatic stages of the process take place in the cytoplasm and eukaryotes, which includes animals and plants, whereas remaining the reaction happen in mitochondria. Next, reaction involved in de novo pyrimidine synthesis. First, simple prokaryotes are transferred into pyrimidine nucleotides, cytosine and uracil by sequence of enzymes events in the de novo pyrimidine synthesis pathway. There are 6 main stages in the route, which begin with the activation of bicarbonate and culminate with the creation of orotic acid, which serves a precursor of pyrimidine nucleotides. Carbonyl phosphate synthesis. The pathway commences with the conversion of bicarbonate and glutamate into carbonyl phosphate. The reaction is catalyzed by the enzyme carbonyl phosphate synthase 2, which requires ATP as an energy source. Reaction: bicarbonate plus glutamate plus 2 ATP synthase carbonyl phosphate plus glutamate plus 2 ATP plus pi. Enzyme carbonyl phosphate synthase 2 CPS2. Formation of carbonase asparagate. In this step, carbonase phosphate reacts with the asparagate to produce carbon aspartate. The enzyme asparagate transcarbonylase ATP catalyzes the reactions. Next, formation of dithrodate. Carbonyl asparagate is the converted then dicarbonate by the enzyme of dihydrogenase. The step does not involve the incorporation of any atoms from other substance. Reaction is carbonyl asparagate diodrate plus H2O. Formation of otrate. Diotrate is oxidated to the otrate by the enzyme dioxide dehydrogenase. The reaction requires the presence of the falvan mononucleotide
cofactor. Significance of pyrimidine. A basic process of pyrimidine synthesis supplies the essential building blocks for the synthesis of DNA and RNA. Pyrimidine nucleotide synthesis needs to balance for the cells to grow, perforate and perform the normally as whole. Pyrimidine synthesis displays can have serious effects on cellular homocytics and play a role in emergency number of illness. It is a practical for medicine to complicate the complexity of de novo pyrimidine protection process. Potential treatment approaches for illness like cancer might entail focusing on certain enzymes that are part of the process. Cancer cells that divide quickly can be prevented from the growing and protecting by blocking the protection of nucleotides by inhibiting the enzymes such as CPS2 or dioxide dehydrogenase. Integration of pyrimidine nucleotides. Unlike urines which are catabolized to asparagine soluble product uric acid, pyrimidine or catabolism to highly water soluble compounds. There are carbon dioxide, ammonia, beta-alanine and beta-amino isobutyrate. These reactions are follows. Differentiate between glucolysis and glucose. To purivate vanilla dehydrates ஆகும் glucose. அப்போ இங்கே என்னன்னா குளுக்கோஸ் வந்து pyrimidine ஆகுது. Primary take place in liver, 90% lesser in kidneys. It occurs in urethra cell of the brains, kidney and extreme muscles. Take place in both cytosol and mitochondria. It take place only in cholesterol. Bypass enzyme வந்தீங்கன்னா purivate carbolyze, PEP carbolyze, fructose, glucose. இது exokinase, glucokinase, phosphofructokinase, pyruvate kinase. இதில் 4 ATP and 2 GTP இருக்குது. ஹைட்ரோலைஸ்ட் ஆகும்போது 6 ATP ஆகும். இங்கே 2 ATP + 4 ATP இருக்கிறது ஆட் ஆகும்போது 2 ATP வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பிரேக் டவுன் ஆஃப் தி 1 குளுக்கோஸ் மாலிகுல்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.